Sebelum ni saya kelas dengan hotspot saya sendiri. Tadi saya buat kerja, saya guna Wi-Fi college. Kalau it's very stuck, then tell me. I'll leave and I'll come back in with a new Wi-Fi, okay? If it's okay, then we'll continue. Alright? Let me know. Jangan bagi saya short sendiri. So, I have my ideal gas and real gas over here. Most of the time that you need to know one thing. Gas most likely will behave in a real gas. Tapi semua calculation yang kita buat, obey all the gas law and ideal gas law, we are actually assume our gas to behave ideally. Okay? Alright, so apa beza real gas dengan ideal gas? First thing, condition. Ideal gas definitely need a low pressure and high temperature. Real gas terbalik, high pressure, low temperature. Okay, kita akan tengok yang ni in details. Dan yang kita nak bincang paling penting, ideal gas law and van der Waals equation. Yang ni yang kita nak bincang. Okay? And then in your ideal gas, the behavior of the gas particles. I want to insist one thing. All this is the behavior of the gas particles, not the gas. Remember, gas adalah the whole thing. Gas particles adalah sebiji dia tu. And this thing, sama, is the behavior of the gas particle in the reality. So real gas is the normal, or most of the time we are having the real gas. Okay? Ideal gas is normally we assume that our gas behave ideally. Okay? Kamu assume boyfriend kamu adalah ideal, tapi boyfriend kamu is still a very normal guy. Macam tu lah. Okay? So, kita nak bincang condition dulu. Okay? Saya nak bincang condition dulu. Tak nak guna yang ni. Nak lukis. Ideal gas. So, ideal gas, condition dia tadi apa? Condition dia tadi low pressure, high temperature. So, low pressure, high temperature. Apa maksud low pressure dengan high temperature? Low pressure means the container over here, tekanan dia sangat rendah. I have a piston that I can press down. Tempat ni kita boleh tolak, boleh tarik, boleh tolak, boleh tarik. Okay? Dan Miss Wong guna bilangan atom yang sama. Contoh bilangan atom kita hari ini adalah 8 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah cukup 6. Okay? So saya ada 6 biji gas. Dan bila dia adalah low pressure means high volume. I think my line is pretty bad. Kamu buka webcam ke? Ke saya tak nampak? Buka, Miss. Okay. Nampak saya tak yang penting? Nampak. Okay. That's why I hate college Wi-Fi. Where we are? Tak boleh cakap yang tu. Oops. Nanti pengarah dengar. Okay. You have your low pressure and high volume. Low pressure means tekanan yang kita tekan kat sini sangat rendah. Sangat rendah. Bila tekanan sangat rendah, bermakna kita tak tekan lah. Bila tak tekan, volume jadi sangat besar. So over here, we have a large volume. Volume increase. Okay? Itu maksud bila low pressure. Dan bila low pressure, you have a high volume, which means the gas particle, semua adalah cerita pasal gas particle. Gas particle will be far apart. Diorang akan duduk jauh. Betul? Bila diorang duduk jauh, antara diorang, jarak diorang will have a lot of empty spaces. Agree? Diorang akan ada banyak tempat kosong. Okay? Setuju yang tu? Simpan dulu. Okay? Simpan dulu. Next, keadaan kedua. Keadaan kedua untuk ideal gas adalah high temperature. So, pada gas yang sama, saya ada suhu yang tinggi. Bila suhu tinggi, suhu always relate kepada kinetic energy. Again, your gas particles over here akan ada kinetic energy yang tinggi. Kinetic energy bermakna kita akan move very fast. Siapa yang akan move very fast? All these particles. Setiap satu biji ini sekarang duduk dalam keadaan yang sangat luas. Volume sangat besar. Bergerak sangat laju. Alright, move very fast in a very big container. So when they are moving very fast and in a very huge container, they are very far apart. Diorang duduk jauh. Agree so far? Okay.
And that's why in your ideal gas, we come up to a two conclusion. The first conclusion in your ideal gas is the volume of the gas particle setiap satu biji ini compare to the volume of the container. Okay, volume of gas particle compared to the volume of gas container. Volume of gas particles is negligible. Setuju? Kita pernah cerita yang ni dari awal tadi. Awal hari tu. Alright, masa awal-awal belajar gas. So, setiap satu biji ni sekarang duduk kat kawasan yang besar, duduk jarak jauh-jauh, bergerak laju. So, size diorang jadi tak signifikan. Volume diorang jadi tak signifikan. Yang tu yang pertama. Keadaan yang sama, the high temperature and the low pressure will give rise to a second behavior of your ideal gas. The second behavior of your ideal gas is the intermolecular force of attraction between gas particle. Daya tarikan between gas particles will be negligible. Is negligible. Tertinggal pula boleh. Is negligible. So, dua conclusion ini, ataupun I wouldn't use the word conclusion, is a behavior. Dua behavior of your ideal gas is because of both condition. The high temperature, the low pressure that your gas need to behave ideally. So untuk make sure gas kamu behave ideally, kamu nak boyfriend kamu jadi yang paling perfect, you need to have set some rules and condition. Gaji kena berapa, kena kerja berapa, kena pakai kereta apa, kena beli rumah kat mana. That is your rules and regulation. So the rules and regulation, jangan buat rules macam tu girls, you won't get a boyfriend because that guy doesn't exist. Okay? Is that clear? That is most important. That is more important than the ideal gas. Don't go for the ideal guy. Kalau kamu jumpa ideal guy, there must be something wrong with the guy, man. Very wrong. Okay? So, boys pun sama lah. Alright, Anas, don't find the perfect girl. There must be something wrong behind the perfect girl. Where we are? Ideal gas. So, we have some rules for the ideal gas. Okay? And the rules adalah high temperature, low pressure. Dan dua keadaan ini akan menyebabkan gas kamu behave like this. Okay? Done? Agree? Itu je. Next. Dalam real gas, what happen if I have real gas? Kalau kita ada real gas, the condition akan jadi terbalik. Kalau tadi adalah low pressure, sekarang akan jadi high pressure. Kalau tadi adalah high temperature, sekarang jadi low temperature. Terbalik 100%. Okay? So what happened is, right now, I have a beaker with a piston. Masih sama, piston yang sama, kita boleh tekan naik, tarik naik, tekan turun. So piston tu sekarang, dia akan ditekan turun. Kenapa ditekan turun? Sebab tekanan sangat tinggi. Kita tekan dia dan dia turun. So what happened is, the number of gas particle 6 biji yang kita ada tadi, kekal. 5, 6. Kekal, bilangan mole sama ya, number of gas sama. Tapi apa yang berubah ladies and gentlemen? Volume. Look at the volume over here. This is the volume that you left. Dengan kata lain, volume decrease. Why volume decrease? Because pressure is higher. Bila tekanan kuat, bermakna kita akan tekan benda ni turun. Benda ni akan ditekan. Container kamu akan ditekan. Bila container ditekan, tekanan tinggi, volume akan jadi kecil. Dan bila volume kecil, bila cerita dengan volume, dua benda je. The distance and the empty spaces. Tak ada benda lain. So the volume, okay, we'll definitely talk about the distance. The gas particles, masih cerita pasal gas particle, far apart pula dah. Tada. Closer to each other. Okay. Bila dia adalah closer to each other, what happened to the empty spaces? Empty spaces decrease. Jarak antara diorang, kawasan tempat kosong tu jadi kecil. Kita boleh nampak
Sekarang high pressure berbanding dengan tadi low pressure. Nampak tak jarak antara dia orang? Kan? Alright, jarak dia kat situ luas. Berbanding dengan yang ni, nampak jarak dia kecil. Betul? Tu je. So when it's a high pressure, definitely talk about volume. When we talk about volume, dua benda je weh. Gas particle distant. Dekat atau jauh. Jarak tempat kosong tu. Jarak sentiasa dengan tempat kosong. Okay, kalau jauh, tempat kosong banyak lah. Kalau dekat, tempat kosong sikit. That's it. Simpan dulu yang ni. Then we move on to low temperature. Bila dia adalah low temperature sayang, bermakna satu je. Kinetic energy rendah. Kinetic energy siapa? Gas particle. Setiap satu biji ini akan ada kinetic energy yang rendah. Dan bila kinetic energy yang rendah, cerita dia adalah satu. Move slow. Betul? Suhu akan bagi energy. Energy akan convert ke dalam bentuk kinetic energy. Kinetic energy is always about movement. Movement always about slow or fast. That's it. Untuk saya, for me, jangan hafal dua. Hafal seorang je. I don't know whether you realize or not, but your real gas and your ideal gas are 100% inversely proportional. Betul? So, cara teknik study sikit. Teknik nak masuk exam. Kalau benda yang 100% terbalik, sayang, jangan hafal dua. Hafal satu je. Okay? Hafal satu je. Hafal ikut kamu. Nak hafal real gas ke nak hafal ideal gas? Hafal seorang je. So dalam exam kamu boleh conteng balik yang kedua tu. That's it. Okay? That's it. And over here, what happened is we are going to have a condition for your real gas. Alright? What will be the behavior of the gas in this condition? Simple. Kalau tadi, the volume of the gas particle is negligible. Over here, volume of gas particle will be significant. Kalau tadi kita boleh ignore, sekarang dia akan jadi significant. Significant. Okay? Kalau tadi intermolecular forces adalah negligible. Kat sini, intermolecular forces between gas particles will be significant. Alright, is significant. Itu je. Tak ada apa dah. Terbalik 100%. And I'm trying to show you in the easiest sentence ever that I can. Boleh? Okay, selesai. Setuju. So ingat satu je. Okay, ingat satu je. The volume of the gas particle will be significant in the real gas sebab volume sekarang jadi kecil. Bila volume jadi kecil, kehadiran setiap satu biji ini akan jadi obvious dalam kawasan yang kecil ni. Dan diorang dah duduk makin dekat. Diorang duduk dekat, diorang bergerak lambat. Dah lah kena duduk dekat. Lepas tu gerak pun sangat slow. So daya tarikan antara diorang akan jadi obvious. Dia akan nampak macam tertarik sebab saya dah duduk dekat dan saya bergerak sangat lambat. Bila bergerak sangat lambat tu macam dia ditarik oleh something. And daya tarikan tu is what we call intermolecular force of attraction. Tak tahu? Ideal gas, real gas? Alright, saya tak nak tunjuk slide penuh-penuh tu. Tadi sebelum kelas saya dah buat benda ni. Lepas tu, kalau saya cerita macam tu, apa, baik tengok video betul tak? Tak payahlah. So kita cerita live. Okay? Settle? Alright, kalau selesai, kita nak pergi kepada this thing. Isu yang ni. First and foremost, I want you to understand one thing first. I don't know whether you realize or not, but your ideal gas equation and your van der Waals equation, they are from the same person. Your ideal gas equation akan menghasilkan van der Waals equation. Nampak? Okay. So, kita pergi balik kat pressure tadi. Kita pergi balik pada ideal gas kita. Okay. Sembang balik kat sini dulu. Saya akan lompat-lompat slide ya. Saya minta maaf. Kita akan lompat-lompat slide. Kalau tak faham apa-apa, then you stop me. Okay. Over here. Satu benda je saya nak kamu tengok. The gas particle duduk jauh.
Bila gas partikel duduk dah jauh, daya tarikan weak. Daya tarikan weak dan kinetic energy tinggi. Saya boleh bergerak laju dengan cepat dan kawasan saya sangat luas. So apa yang berlaku bila kamu boleh bergerak laju, okay, dengan tak ada siapa-siapa tarik kamu. Kamu akan bergerak non-stop ni. Kamu akan hasilkan satu benda. Collision. Betul? Kamu akan berlanggar sebab tak ada siapa tarik kamu dan kawasan kamu luas, kamu boleh bergerak bebas, tenaga kamu pun tinggi, ikut akulah, aku nak pergi mana, tak ada siapa layan hang. Tak ada siapa kontrol kamu. So kamu akan keep on buat satu benda, collision. And collision kat sini akan jadi extremely high. Setuju? Dia akan berlanggar, dia akan bukan setakat berlanggar sayang, dia akan berlanggar dengan banyak. Dan setiap pelanggaran, every single collision will produce pressure. Okay? So, in every collision, we produce pressure and we agree on the collision is high. Therefore, the produced pressure will be high also. Lagi banyak kamu langgar, lagi tinggi tekanan yang dihasilkan. Okay? So, in the other words, the pressure of my ideal gas tinggi. Setuju? Setakat ni? Okay? Saya tak nak cerita sekali lagi sebab nanti kamu rasa benda ni benda berbeza. So, saya nak guna slide yang sama. Kedua, real gas tadi. Gas particles duduk dekat. Gas particle are very close to each other. So, bila dia duduk dekat, kinetic energy rendah, therefore you move very slow. Kamu dah duduk dekat. Lepas tu kamu bergerak lambat, dia akan menghasilkan satu benda. Daya tarikan. So right now I have my two particles that sitting close to each other and moving extremely slow. Tertarik dengan kata lain. You're attracted to your friend. If you are attracted to your friend, my question is, are you free to move? No. You are not free to move because hang nak bergerak sikit, kawan kamu tarik balik. Kamu nak bergerak sikit, kawan kamu tarik balik. Kamu nak bergerak, kawan kamu tarik balik. So, bila kamu ada orang duduk menarik kamu, your intermolecular forces is significant. What happened to the collision? Collision akan kurang. Collision will decrease sebab pergerakan kamu terbatas. Your movement is under control. When your movement is under control, you won't collide. You will collide. You will definitely collide. But the collision decrease. Okay? And when the collision decrease, what happened to the pressure produced? The pressure produced will also decrease. We agree on the higher the collision, the lower the pressure. So the lower the collision, the lower the pressure. Directly proportional. Lagi banyak berlanggar, lagi banyak tekanan. Lagi kurang berlanggar, lagi kurang tekanan. Setuju? Therefore, we come to a conclusion. Over here is the pressure of the ideal is higher than the pressure of the real. Setuju? Setuju Okay, ayat lengkap-lengkap baca dalam nota lah. Saya malas nak cerita banyak panjang dah. So, saya nak bagi conclusion je. Overview apa yang berlaku. So, ideal more than real. And, guys, we agree on one thing. Your ideal gas equation is the one that produce your real gas. Betul? So, soalan dia sekarang adalah, kenapa saya wujud pacik ni? Pacik ni apa benda? Ni soalan dia. Right? Kenapa jadi macam tu? Sebab this thing. Bila, alright, when I say, kenapa ayat pertama Miss Wong, bila Miss Wong buka benda ni, I told you the first thing is, your van der Waals equation coming from ideal. In the other words, the P over here, semua ni saya highlight semua ya, bukan satu. The P over here is the P that must be equal to your ideal. Okay? Boleh? Kalau macam tu, what is the P inside? The problem arise. What is this P? Apa benda ni pula?
Dia duduk kat dalam. Dia duduk dalam siapa? Dia duduk dalam real gas. So this pressure is the pressure of real gas. Alright? Punyalah malas nak tulis. Pressure of real gas. Okay. Jadilah kan? Nampak sikit. So, what happened is, kenapa kena tambah? Kenapa kena buat correction? Sebab the P plus the N2A over V square, semua ni kena bersamaan dengan P ideal as we agree. Betul? This P is the P real. Kenapa P real kena tambah dengan something? Sebab P real is less than ideal. Alright? Kamu nak guna formula tu tapi kamu tak cukup. So bila tak cukup, kamu kena tambah dengan something. Kamu nak tambah dengan apa? This part is the correction of intermolecular forces. Kalau kamu perasan tadi bila Miss Wong cerita collision. Bila saya cerita collision, saya cerita dua benda je. Daya tarikan dengan pergerakan. Dia bergerak laju, kinetic energy tinggi. Bila kinetic energy tinggi kat ideal gas, itu adalah sebab kenapa your intermolecular forces lemah. Betul? Intermolecular forces lemah baru boleh duduk jauh. Tak ada siapa tarik kamu. Baru collision boleh jadi tinggi. Bergerak ikut aku, langgar ikut aku sebab tak ada siapa tarik saya. Okay? Tapi bila dalam real gas, benda tu tertarik. Bila benda tu tertarik, sebab kinetic energy rendah. Dia duduk dekat. Dia bergerak slow je. So dia tertarik. Dan bila dia tertarik, collision decrease. Sebab ada orang menarik dia. Okay? So the factor pressure over here will do correction under intermolecular force of attraction. And this entire bit, this entire thing is the correction of the intermolecular forces. And the A, yang kamu kena tahu A je. Yang lain kita tak payah kira. Tapi kalau kamu nak tahu juga sayang, N tu number of mole lah. Volume tu V lah. Tu je. Okay. Number of mole V. Datang juga dari PVNRT. Tapi tak payah tahu dia datang macam mana. Biar. Alright. Panjang cerita dia. Saya pun lupa dulu pernah belajar. A is the factor or the constant for intermolecular force of attraction. Okay. So, A lagi tinggi bermakna stronger force of attraction. Setuju? Saya bagi dua keadaan. Kamu fikir satu je. Bayangkan sekarang daya tarikan kuat gila. Kalau daya tarikan kuat gila, pergerakan akan jadi slow gila tak bergaban. Betul? Bila pergerakan jadi slow gila tak bergaban, pelanggaran jadi lagi kurang. Pelanggaran jadi lagi kurang, pressure produced dalam real jadi lagi rendah. So, bila pressure dalam real lagi rendah, correction kena lagi tinggi. Betul? Baru dia akan sama balik dengan ideal. Kan? Betul tak? Sebab tu, dan kenapa pressure boleh jadi rendah? Pressure boleh jadi rendah sebab daya tarikan saya tinggi gila. Saya ditarik dengan kuat gila tak bergaban. Aku nak bergerak pun tak lepas. Mana datang pelanggaran? Mana datang tekanan? Betul? Alright. So correction akan jadi lagi besar. Nampak? Okay. Tu je. And the good news. Satu je good news dia. No calculation involved. No calculation involved. Dan cara nak explain. You know the best way to explain? Do this. What? Side by side, ideal gas, real gas. Okay? Relate, tadi sebab saya buat dua slide because I want to write. Bila kamu buat, jangan buat dua slide. Ambil dua-dua slide ni, letak kiri, letak kanan. Ideal gas, real gas. Cerita condition dan tak payah cerita banyak. Low pressure means high volume. Apa yang berlaku? High temperature, apa yang berlaku? So this is the conclusion. That's it on the ideal. And then go for your real, the same thing. What is the condition? Low pressure, sorry. High pressure. High pressure menyebabkan apa? Low temperature menyebabkan apa? Apa conclusion dia? And that's it. Okay? And that's it. Because this conclusion is the reason why you have this thing. Okay? At the end of the day,
the pressure produced by the ideal is more than the real. That's why in the real gas, you need a correction. Okay? Simple. Alright. Question? Senang Yang ni pun senang. The second correction. I have my V. Sama macam tadi. Dua V ni must be equal. Bila dua V ni must be equal, saya nak cerita, malas nak tulis balik weh. Saya nak cerita satu benda aja. Dalam ideal gas, bila kamu ada kotak, gas kamu akan duduk memenuhi ruang. Betul? Sebab apa gas memenuhi ruang? Sebab tekanan rendah. Bila tekanan rendah, low pressure. Low pressure, high temperature. Low pressure, high temperature means I can move anywhere I want. I can go anywhere I want. I will be sitting very far apart. So when I sit very far apart in the ideal gas, that's why dalam soalan-soalan yang kita buat, bila dia kata volume of the container adalah berapa, kita akan ambil terus volume of the container masuk dalam PV equals to nRT. Betul? Because in ideal gas, we will assume the volume of container is equals to the volume of gas. Because gas akan memenuhi ruang. Okay? Tetapi apa yang berlaku kat real gas? In the real gas, you have a very, very high pressure, very, very low temperature. Gas kamu akan dihimpit. Berapa biji? 6, 9. Gas kamu akan dihimpit dan duduk di satu kawasan yang sama. Okay? Oh, lebih. Gas kamu akan dihimpit dan duduk di satu kawasan yang sama. Okay, still lebih. Alright. Kenapa gas dihimpit? Sebab tekanan tinggi. So, semua benda tu dihimpit turun ke bawah. Dan bila dia semua dihimpit turun ke bawah, temperature rendah, bergerak slow. Bergerak slow bermakna ada daya tarikan. You are attracted to each other. So, when you're attracted to each other, you move lagi lambat. And therefore, I hope you can see the volume of the gas is not equals to the volume of container. Because the volume of the gas is only here. This is only where my gas located. Betul? Okay? Nampak? This is only where my gas located. So, when this is the only place where my gas located, therefore, the volume of container, this is the volume of container. This is also the volume of container. Start. Sorry, saya nak tarik balik ayat tadi. The volume no need to be the same. But, bukan volume kena sama. But lama sangat. This should be volume of container. This should be volume of container. Sorry. Okay. So right now, in the ideal gas, volume of gas equals to volume of container. V tak payah buat apa, ambil terus. Kenapa kat sini kena tolak NB? NB, first and foremost, what is NB? NB is the volume occupied by gas. Okay? Dah? And then, kenapa nak tolak? Sebab total adalah volume of container yang tinggal. Volume container yang tinggal adalah kawasan ini. Yang kita nak adalah kawasan yang Miss Wong duk lorekkan. Yang ni adalah kawasan yang saya nak dan masuk ke dalam formula. Okay? So what do we need to do is we are going to take the volume of the container, the total, equals to, bukan. Yang kita nak adalah volume yang saya lorek tu equals to the volume of container minus the NB, because NB is the volume occupied by the gas. This is NB. Alright, ni adalah NB kita. Okay. So kamu kena tolak lah sebab saya nak kawasan yang saya lorek je. So the volume
of the container total kena tolak NB supaya saya dapat kawasan yang saya lorek je. Alright. Okay. And the reason is because of the space. Dia duduk dekat. Alright, dia duduk dekat. Daya tarikan dia tinggi sebab kinetic energy dia lemah, so dia terpaksa duduk dekat basically. Dan bila dia duduk dekat, daya tarikan dia tinggi, dia bergerak slow, dia akan terkumpul di satu kawasan. Dan bila dia terkumpul di satu kawasan, macam kamu pergi lepak kat kafe A. Kalau cuba satu college, sekarang ada 50-100 orang dah balik, 500 orang ni pergi kumpul kat satu kafe, memang kena dengan HCP punya. Macam tu lah. Alright, so kita kena tolak kamu. Alright, kita nak buang kamu daripada kafe tu. Dia akan jadi obvious. Kita nak buang kawasan yang obvious ni. That's why you need to minus the volume of the gas. Okay, volume occupied by the gas. Alright, senang. And in the ideal gas and real gas, dua benda je kamu kena tahu. The condition for the ideal gas and real gas, benda pertama. Benda kedua, correction that you make. Okay, so the B is actually the volume of the NB over here is actually the volume occupied by the gas. Habis ya? Alright, tak ada apa. Senang. Alright, senang. Kalau keluar objektif, berhati-hati dengan pilihan jawapan kamu. Bila soalan explanation keluar objektif, you know what is the worst? A, B, C, D kamu jadi panjang gila ayat dia. Betul? And the best way to do, baca soalan, jangan tengok jawapan dulu. Bila soalan explanation, dah baca soalan, conteng kat tepi. What would you write in the exam? That is the real answer. Because kalau kamu baca jawapan terus, kamu akan lost. Kalau soalan explanation keluar dalam objektif nanti, my tips for you is don't read the question, don't read the answer first. Read the question, tutup the answer, conteng kat tepi, and then you find your explanation with the answer. I think that is better. Rather than hang baca 4 ayat yang panjang gila tu, lepas tu lalat, okay, aku dah lost, aku tak tahu dia sebenarnya tinggi ke rendah. Okay? Because when you have, bila kita tulis, dia senang. Tapi bila hang diberi, dan saya agak yakin, bukan agak yakin, saya sangat yakin, pilihan 4 ayat tu adalah lebih kurang sama. You setuju? Dan mungkin they will be differ by 1 or 2 words. Alright? So my advice, when this thing come out in the explanation, in your objective, jangan baca jawapan terus. Conteng, kamu tulis dulu explanation kamu. Dan kamu pilih jawapan based on explanation kamu. Okay? I think that would be a lot easier. I'm trying to find the best way for you to answer your objective. Yeah. Okay, so I think that is the best way. So next, vapor pressure and boiling point. Pernah masak Maggi? Soalan saya satu je. Masak Maggi, kena masak air. Oh tak. Jangan, kita tak cakap Maggi cup dan tak guna air kowe. Guna paling tradisional, air kowe tak wujud dari sekarang, kawan-kawan. Kita guna dapur dan periuk. 2 option. First option, masak Maggi periuk tak tutup. Second option, masak Maggi periuk dengan penutup. Which one water boil faster? Which one will the water boil faster? With the lid or without the lid? With the lid, miss. With the lid. Okay. So, next question. What is vapor pressure? Anyone? Anyone? Vapor pressure. Seriously? Tak payah bincang. Next, phase diagram.
Tak ada apa nak cakap? I ask you, I say already, I want you are the one that telling me. Phase diagram dalam silibus kamu kita belajar untuk 2 orang sahaja, carbon dioxide and water. By the way, soalan tadi adalah soalan paling senang untuk hari ini. What is vapor pressure? Phase diagram mesti, wajib is your pressure against with your temperature. The only things that can change over here is the unit. Depends on the question, whether the question giving you in ATM or whether the question giving you in degrees Celsius. And to make your life easier, I think we will stick with ATM as your pressure and temperature degrees Celsius. I think that will be the easiest way ever. Okay? And the way that we draw your phase diagram, you need 3 lines, basically. The first line that I will draw for my carbon dioxide shall look something like this. Lengkok, lengkok, and then a positive slope. Agree? If you look at my drawing, you would realize the curve over here cannot touch 0. Most of the time, we will never let it touch 0. Okay? That is the first untuk CO2. Second, I want to compare side by side because I want you to look at the difference. So kita akan buat benda yang sama pada kedua-dua. The second, when you draw for your H2O. First curve, second curve, the third line is the one that make it different. Negative slope. Happy with that? Okay. Next, nama pun phase diagram. So the most important thing that you need to put down is the phase. So, susunan phase takkan berubah. You started off with your solid. So kat sini pun adalah kawasan solid. Takkan berubah. Kamu ada kawasan liquid. Kat sini adalah kawasan liquid. That is the liquid phase. Last but not least, kamu ada gas duduk di bawah. Kawasan solid, liquid, gas takkan berubah. Yang ni akan kekal. Yang akan berubah so far, the first changes that you observe is the line between your solid and liquid. This is the only difference at this moment. Agree? Next, I have a few things that I want you to look at. Benda yang senang tengok dalam video saya tak bincang semua benda. Saya nak bincang benda yang saya nak bincang je. This one over here is what we call, apa kita panggil benda ni? Triple point. Triple point. And can I know what is triple point? Solid, liquid, and gas at equilibrium. Solid, liquid, and gas is in equilibrium. That is your triple point. Okay? Next, next, critical point. Critical point duduk di mana? Antara siapa dengan siapa? Liquid dengan gas. Critical point mesti kena duduk antara liquid dengan gas. Thank you, Anas. Your liquid and your gas over here, that is your liquid, that is your gas. This is my critical point. Okay? This also is my critical point. Saya memang nak buat side by side even though my slide is not so big so that you can see the difference and the similarity. Okay? Critical point dengan triple point takkan berubah. Kedudukan dia akan sama. Oh, by the way, I don't know whether I mentioned or not in the video. I think I did, but I'm not sure. I want to remind you one thing. Your critical point must be lower. Kita ada 2 peak yang ke atas. Satu yang ni. Alright, yang ni. Satu yang ni. Dengan critical point. Betul. Critical point mesti kena lebih rendah. Critical point mesti kena lebih rendah daripada peak antara solid dengan liquid. Solid dengan liquid kena lebih tinggi daripada critical point bila kamu lukis. Wajib. Critical point tak boleh duduk tinggi sangat.
Ataupun dengan senang lah, critical point tak boleh duduk tinggi daripada solid liquid. Okay, critical point mesti duduk yang rendah. Selesai. Okay, any questions so far? No? My question. What is the second differences? Tak ada orang jawab. Tak ada orang jawab, kita habis kelas. Satu ATM. The position of one ATM. Kenapa saya suka guna phase diagram? My pressure is in ATM because I want to put down the position of one ATM. Kalau soalan keluar adalah torque, then it will be 760 torque. Kalau millimeter mercury will be 760 millimeter mercury. Kita nak label the position of one ATM. Mesti kena label. Dalam graf kamu kosong macam mana pun, semua benda yang saya ada atas graf kamu sekarang, termasuk one ATM nanti, is the minimum label of a phase diagram. Okay, paling cikai kena ada one ATM. So for CO2 over here, where is my one ATM? Dia kena bawah daripada triple point. Dia kena duduk di bawah daripada triple point. Bawah mana tak kisah. Kalau triple point duduk di sini, anything lower than the triple point dah jadi. Okay, anywhere lower than the triple point will do. It doesn't matter how low or how high. My advice, tak payah rendah sangat. Okay, biasa-biasa je. That is my one ATM for my CO2. Next question, where should be the one ATM for my water? Above triple point. It must be above triple point. So, it must be sitting above triple point. Bila Miss Wong kata above triple point, ada syarat satu lagi. Saya tak pasti saya bagi tahu ke tak. When I say above triple point, guys, you cannot be higher than your critical point. Okay? Cannot be higher than your critical point. Dia kena duduk di lebih daripada triple point, tapi jangan tinggi melampau-lampau. Tinggi sikit je. That is the position of my one, that is the position of my one ATM. That is the two differences. Alright? The main difference is the line or the slope between solid and liquid. Alright? That is the first difference. The second is the position of one ATM and your triple point. One ATM must be higher or lower in which condition? Okay, selesai setakat ni? Before I go for why, saya ada dua kat depan. Soalan saya, boleh lukis ke? Kalau keluar exam boleh lukis? Selesai? The first thing, alright? The first thing when you draw a phase diagram, fasa jangan tinggal. What is a phase diagram without solid, liquid and gas? Ask yourself, betul? It's a phase diagram, solid, liquid and gas lah benda paling penting. Okay, second, semua benda yang saya ada kat depan, yang depan kamu sekarang is the minimum labor. Bila saya kata minimum labor, apa-apa hanya boleh lebih tapi tak boleh kurang. Faham? Ni adalah minimum, tak payah banyak. Ini je. Okay? So, kalau soalan keluar, yang kita belajar hanya carbon dioxide and water. Apa jadi kalau soalan keluar adalah gas X? Ataupun bukan gas, sorry. Compound X. Kita nak ikut CO2 ke nak ikut water? Teka? If the question come out is a compound unknown, compound X, compound Y, yang pasti macam ni lah. Dia tak bagi tahu dia air atau carbon dioxide. Okay? 99.9999% we will follow this. Any unknown, kita akan ikut carbon dioxide. Sebab in carbon dioxide, the solid carbon dioxide is more dense than the liquid carbon dioxide.
99.99999% kecuali air, the solid of the same compound will be most likely more dense than the liquid of the same compound. Agree? Okay? Setuju? Sebab tu kalau dia adalah apa-apa unknown, kita akan follow CO2. Is that clear? Okay? Selesai. Alright. Sebab saya takut soalan keluar unknown. Walaupun dalam silibus kamu memang terpampang besar, dia dah bagi tahu dah. Kita hanya bincang untuk CO2, H2O. Tapi tiap-tiap tahun bila keluar, dia ada compound X. Nyampar aku. So bila dia keluar compound X, guys, satu je saya nak bagi tahu. Kita akan ikut CO2. CO2 adalah the most common because of the solid of the compound is more dense than the liquid of the compound. Okay, benda yang sama solid selalu akan tenggelam. Agree? So yang itulah. So next, every single one of here ada anomalous behavior. Betul? Anomalous behavior adalah benda pelik untuk spesies ini yang kamu kena tahu. So in CO2, okay, what are we going to explain? What is your anomalous behavior in here? CO2 cannot be in liquid state. Yeah. Or in the other words, the anomalous behavior is your 1 ATM is lower than triple point. Kenapa 1 ATM is lower than triple point? Kita tengok sikit kehadiran 1 ATM kamu. Saya dah tunjuk dengan highlighter tadi. Your 1 ATM lalu kat sini. I don't know whether you realize or not, but when I am going through the 1 ATM, I only pass by my solid and my gas. Betul? Like your friend say just now, kenapa dia jadi anomalous behavior? Kenapa dia jadi benda pelik? By the way, 1 ATM is our surrounding now. That is 1 ATM. Okay? Because at 1 ATM, liquid carbon dioxide does not exist. Pernah tak jumpa liquid carbon dioxide dalam kehidupan harian kamu? Tak pernah. Sebab liquid carbon dioxide nak wujud, dia kena duduk atas 5.2 ATM. Sayang, 5.2 ATM. Your lung, your heart, your eyes, your everything has broken. Tekanan tinggi gila tahap gaban. Alright, badan kamu pun mungkin dah hancur. Sebab apa saya tahu 5.2? Sebab the triple point over here untuk carbon dioxide adalah 5.2 ATM. 5.2 ATM atas daripada triple point baru jumpa liquid. I don't know whether you realize or not. After triple point baru ada liquid. After triple point baru ada liquid. Betul? Okay. Kena tinggi daripada triple point baru jumpa liquid. So, why the 1 ATM in here must be lower than the triple point? Because at 1 ATM, liquid carbon dioxide does not exist. Kita hanya ada solid, which is your dry ice. Kita hanya ada gas, which is the gas in our surrounding. Okay? That's it. Ayat panjang-panjang dalam video tu, dengarlah sendiri, dalam nota kamu ada. Next. The second, ataupun bukan second, for the water. What would be the anomalous behavior of the water? Ice float on liquid water. Kita bincang the line yang saya kuningkan ni. Kenapa saya kuningkan? Ada sebab lah. So saya namakan dia XY. Dalam video saya nama dia ABCO, OB. Kat video nama dia OB. Kat sini saya namakan dia XY. Alright, kat sini saya namakan dia XY. So, in water, the line XY slope is negative. Alright, negatif bermakna dia akan ke arah kiri, dia akan cenderung ke arah kosong. Kenapa negatif? Because solid water, which is your ice, is less dense. Dia akan terapung. It's less dense than your liquid water. Alright, bila air kamu dengan ice kamu akan terapung. Kenapa terapung? The anomalous behavior. Okay? So this yellow line adalah sebab kenapa dia jadi negatif. Reason. This one. Kenapa dia adalah negatif? Sebab solid water is less dense than the liquid water.
So what happened over here kalau dia positif? Terbalik je lah. Positif bermakna normal. Normal bermakna apa? Normal bermakna positive slope. Positive slope means the solid CO2 is more dense than the liquid CO2. Betul? Alright, yang ni yang normal. Bila hang baling apa-apa ke dalam air, sepatutnya batu tu akan tenggelam, solid tu akan tenggelam. Sepatutnya, right? Tapi dalam air, bila hang tuang ais dalam air kamu, ais kamu terapung. Sebab apa? Density. Okay? So you have two anomalous behavior. One is about the ATM. Second is about the negative and the positive slope. Okay? Dan saya tertinggal nak cerita 1 ATM tadi. And in water guys, in water tengok 1 ATM. Kenapa 1 ATM dia kena duduk di above triple point? Triple point. Alright. Kenapa dia kena duduk di atas triple point? Keadaan kita. 1 ATM adalah keadaan kita. Air kamu wujud tak solid? Baukis kata tak. Air kamu di keadaan sekeliling tak wujud solid. Lepas tu teh ais yang hang minum apa? Carbon dioxide solid. Baukis, one more chance. Dalam keadaan kita, air wujud tak sebagai solid? Wujud. Dalam bentuk apa sayang? Liquid. Saya tanya air wujud tak dalam solid, liquid dengan gas pada keadaan kita 1 ATM kan? 1 ATM dia lalu tahu kat solid, dia lalu kat liquid, dia lalu kat gas. Betul tak? Dia lalu semua. Bila dia lalu semua bermakna semua benda tu dia wujud. So air wujud sebagai solid. Saya bagi tahu siap-siap dia wujud sebagai solid. Dalam bentuk apa Bakis? Pernah minum teh ais ke? Ais. Oh, finally you know what is ice. Yang ni, air kamu. Your liquid water. Betul. Gas? Bakis gas? Air kamu wujud sebagai gas tak? Ya. Apa? Dalam bentuk apa? Wap. Oh, kamu tahu wap air, pandainya. Aku ingatkan nak jawab ais dah. And that is the reason why in water, alright, that is the reason why in water, your 1 ATM must be above triple point. Sebab pada keadaan kita, alright, air kita wujud dalam bentuk solid, liquid and gas. So dia boleh duduk di atas triple point. Okay? Triple point tu is a point, alright, triple point is a point where all your solid, liquid and gas exist. So apa-apa yang duduk di bawah triple point, sayang, apa-apa yang duduk di bawah triple point bermakna dia tak lalu pada liquid. Sebab liquid hanya wujud selepas triple point. Nampak? Sebab tu kita letak triple point tu sebagai comparison dengan satu ATM. Kenapa triple point? Kenapa bukan critical point? Sebab triple point satu benda je. Selepas triple point, apa-apa yang duduk di atas triple point baru jumpa 3 orang. Kan? Kalau benda tu duduk di bawah triple point, dia tak akan jumpa 3 orang. Dia akan jumpa 2 orang je. Solid gas. Nampak? Bolehkah? Going too fast, going too slow? Okay. Happy with that? Last question of the day. Last, sebab benda yang sama, tak ada comparison, tak ada apa. What is critical point? Takat maksimum untuk menentukan liquid dengan gas. Tekanan maksimum untuk menentukan liquid dengan gas. Lagi? Lagi orang lain? What is critical point? Tak ada jawapan? Tak payah ajar. Alright. Cari sendiri. Next thing. Apa guna phase diagram?
why do we need to have phase diagram? Okay, that is my triple point, my A, that is my X, my critical point. So A is my triple point, my X is my critical point. And if you look at the positive slope, which mean 1 ATM saya duduk bawah lah. Dia adalah untuk CO2 punya. Okay, nampak positive slope. So 1 ATM duduk sini. Okay, that is my pressure. That is my ATM. My question, why do we learn this? Kenapa phase diagram penting? Phase diagram kalau kamu masuk makmal lepas-lepas ni, kalau jadi saintis hebat-hebat, phase diagram adalah benda yang wajib ada dalam laptop. It's very important because if I have something, a compound, let's say you have your iodine, alright? Your iodine, your chlorine, your hydrochloric acid or whatsoever. Hydrochloric acid yang kita jumpa adalah dalam keadaan liquid, betul? Tapi dalam eksperimen kamu, saya nak jadikan hydrochloric acid saya sebagai gas. Baru eksperimen tu jadi. So how can I change the liquid to gas? Or how can I change my bromine liquid yang saya ada, bromine liquid yang kita ada normally, how can I change the bromine liquid to gas so that my reaction can use the bromine gas? Phase diagram. I can put the bromine liquid and then you can check, okay, bromine akan jadi liquid, bromine asal liquid. So bromine boleh jadi gas pada suhu mana? Alright, pada pressure mana? Ni kawasan gas untuk bromine saya. So saya tak boleh ambil suhu yang tinggi sangat, sebab suhu yang tinggi sangat bila lalu dia masih akan lalu pada liquid. Nampak? So saya nak tukar bromine saya yang liquid kepada gas. So saya kena tengok, okay, liquid dia sampai tekanan mana, suhu mana. So apa-apa lepas tu baru dia boleh jadi gas. So you can put your compound, you can put your component, your compound into a condition and change the physical phase for your experiment. So kamu tak akan hafal benda ni. Alright, and every single component in our life, in our daily life, in science, most of them will have a phase diagram. Yang tak ada phase diagram ada dua sebab je. Satu, sebab dia tak wujud lagi, dia theoretically sahaja wujud, dia tak ada yang pure. Kedua, dia tak wujud sebab dia sangat tak stabil. So benda tu tak boleh dibuat. Okay, ada benda yang dalam muka bumi memang dia tak wujud semula jadi. Hang abstract macam mana pun dia takkan jadi pure. Okay, untuk benda macam tu kita takkan boleh ada phase diagram. Sebab phase diagram adalah untuk satu compound. Okay, like oxygen gas ada oxygen gas punya. Carbon dioxide ada carbon dioxide punya. Okay, tapi kalau dalam tu ada impurities, we cannot find it. So the function of phase diagram is we can know the pressure and temperature of your compound, in what condition will produce solid, in what condition will produce liquid, in what condition will produce gas. And ada eksperimen yang di mana kita nak avoid benda tu jadi gas. Contoh, we have your hydrogen. Your hydrogen is very explosive. So certain eksperimen akan hasilkan hydrogen gas dengan banyak. Tapi kalau hydrogen gas terhasil dengan banyak, hydrogen gas akan meletup. Mungkin kilang tu akan meletup. So diorang, saintis-saintis or whatsoever, dia akan cuba untuk tukar hydrogen gas tu kepada bentuk yang diorang boleh kumpul, bentuk yang diorang boleh simpan, bentuk yang tak eksplosif. So you need to change your experiment to a certain pressure and temperature so that you will change the phase of whatever that is in. Okay, sebab tu kita ada phase diagram. Pada suhu apa, pada tekanan apa, pada suhu apa, saya akan dapat dia dalam bentuk apa. Yang tu yang kita nak. Okay, and talking about critical point just now, that is your critical point. Critical point is the maximum pressure and the maximum temperature that we can differentiate liquid and gas. Kenapa graf kamu berhenti di sini? Sebab if you are going above this pressure and going above this temperature, we cannot differentiate liquid and gas. Saya dah tak boleh nak beza sama ada dia liquid atau gas. Sebab kalau suhu tinggi, dia patut jadi macam gas. Tapi bila tekanan tinggi pula, dia patut jadi macam
liquid sebab benda tu ditekan. So gas kamu patut jadi liquid. Tapi pada masa yang sama suhu saya tinggi. Benda tu bergerak laju. So dia patut adalah gas. So anything going above the temperature and pressure of your critical point, we cannot differentiate liquid and gas. And that is the reason why critical point tak boleh duduk lebih tinggi antara your solid and liquid line. Okay? Tak logik kalau dia tinggi. Sebab kalau dia duduk lagi tinggi, bermakna ada liquid yang tak boleh jadi solid balik. Okay? So dia mesti kena duduk lebih rendah. Okay? Question? I think the most important thing in phase diagram is kalau soalan kamu adalah objective, drawing won't be a problem. But you need to be able to read. Apa maksud kalau soalan bagi like this? When the question give you a diagram, jangan ingat alah takkan soalan dah lukis objektif dia takkan keluar punya lah lukisan. Siapa cakap? Soalan boleh bermula terus dengan lukisan. Satu lukisan macam ni I can ask million question. I can start off with very simple. Apa kawasan A? Apa titik X? What is Y? Ini soalan simple yang takkan keluar. Soalan yang akan keluar. Alright, soalan susah kalau saya tanyalah. Soalan objektif will be why this slope is negative. Betul? Soalan boleh keluar 1 ATM duduk sini. Soalan boleh tanya why 1 ATM is higher than triple point. Then you need to answer. Okay? Always remember it's negative because your solid is less dense, whatever lah. Whatever compound kamu solid less dense than liquid. 1 ATM lalu 3 tempat solid liquid gas. Bermakna kita wujud solid liquid gas. Kalau 1 ATM duduk di bawah daripada triple point, bermakna kita hanya ada solid and gas. Boleh? So jangan ingat kalau dia lukisan dan dia tak keluar. Saya yakin phase diagram akan keluar. Sebab dia benda yang kamu tak belajar di SPM. So dia mesti akan keluar. Okay? Boleh? Alright. Yes, kamu tak perlu lukis kalau dia objektif, obviously. Tapi kalau soalan bagi lukisan, kamu kena faham apa yang lukisan tu maksudkan. Kalau soalan bagi pilihan jawapan tu adalah lukisan, then you also need to draw, then only you can choose your answer. Make sense? Okay? Boleh? Kalau siapa yang nak tanya perlu hafal tak data triple point, critical point, tak payah hafal. Kalau soalan minta lukis dan label, dia kena bagi data. Yang kamu kena hafal dua benda je. Slope kamu, semua benda yang saya tunjuk sahaja. Yang paling penting triple point dengan 1 ATM. Slope tu patut negatif atau positif, tu je lah. Okay, data triple point, data critical point, berapa ATM, berapa degree Celsius, saya pun tak ingat. Boleh? Question? No, simple. Okay, one last thing. One last extra thing. This is my one last extra thing adalah sebab saya rasa saya tak ajar dalam video sebab saya nampak learning outcome kamu tak ada, tapi dalam exam pernah keluar. So saya tak tahu dia nak keluar ke tak, so saya ajar sikit. Senang sangat-sangat. Nampak water punya? Hanya untuk water sahaja. Your pressure, ATM. Your temperature, degree Celsius. Solid, liquid, gas. Okay? So water, we agree 1 ATM duduk atas. Sorry. Saya terkejut. Where we are? 1 ATM duduk atas. Extrapolate. Make sure your 1 ATM is not touching the critical point. Dan I hope you can see your 1 ATM lalu kat dua tempat. Perasan tak? Okay? Lalu kat sini. Lalu kat sini. Betul? Bawa turun. Bawa turun. And I want to give you the data, the value. The value over here adalah
0 degrees Celsius, 100 degrees Celsius. Anybody can tell me what they are? Like I say, benda ni dia tak ada dalam spec kamu, curriculum spec, tapi dia keluar, pernah je keluar. I think most every year dia akan keluar. Tapi dalam curriculum spec kamu tak ada, so saya nak ajar jugalah in case dia keluar kat objektif. Saya rasa dia tak ada dan dia keluar sebab benda ni kamu patut tahu, tapi kalau saya tak tunjuk, saya rasa kamu tak tahu je. Guys, this line, if you remember, is your melting and your freezing. Betul? Kan? Solid jadi liquid, liquid jadi gas. Freezing, liquid jadi solid. Melting, solid jadi liquid. Betul? So, apa itu kosong? Kosong darjah Celsius is obviously your normal freezing point. Ataupun your normal freezing point lah. Biasa dia akan keluar sebagai freezing point. Freezing point lah. Okay. Apa beza freezing point dengan normal freezing point? Saya nak conteng sikit lagi. Kalau satu line ni, the entire slope is about melting and freezing. Betul tak Miss Wong kata, kalau saya ada apa-apa pressure, saya lalu kat sini, I have this dot, and then saya turun. This line, warna hijau pula. Is that right if I say this is also freezing point? Betul? Nampak dah beza normal dengan freezing? Normal, the word normal represent one thing. 1 ATM. Okay? Sebab the entire slope is about freezing and melting. So kamu jatuh kat titik mana-mana pun dalam line ini, dia akan jadi freezing point. Tapi apa itu normal freezing point? Normal freezing point is when your pressure is 1 ATM. That is your normal freezing point. Is that clear? So, kalau yang tu dah nampak, then you should be able to see this. Your 1 ATM sentuh pada titik liquid gas. And this curve is your boiling ataupun vaporization and also condensation slope. So 100 darjah Celsius, rasa-rasa, what is the 100 degrees Celsius? Anybody? Normal boiling point. Dia akan jadi normal boiling point. Perkataan normal represent 1 ATM. Okay, perkataan normal represent 1 ATM. Alright. Okay, saya dalam video memang tak ada, tapi dalam nota ada kalau siapa yang baca. Okay, ini memang benda yang saya nak ajar dalam kelas ya. Okay, dia keluar setiap tahun, especially soalan-soalan macam ni, dia boleh keluar atas soalan objektif. Dia bermain dengan satu term je, the word normal. And the word normal represent your pressure must be at 1 ATM. Dan bila dia lalu kat titik solid, dia akan jadi normal freezing. Bila dia lalu kat titik liquid, dia akan jadi normal boiling. Okay? Sebab perubahan fasa daripada solid ke liquid, liquid ke solid, ataupun liquid ke gas. That is your freezing, melting and your boiling point. Okay? Boleh? Question? Tak ada? Alright. Okay, I think that's it for your phase diagram, and I hope you really understand about the phase diagram. The video is very, very detailed. If you watch the video, it's about 50 minutes. If you cannot understand here, you can watch the video and should be good enough. Saya buat sangat-sangat detail sebab saya tahu SPM tak belajar. Okay, saya cerita satu-satu. Kat sini saya cerita comparison. Siapa yang tak tengok video hari ini, dia akan blur. Siapa yang tengok video, you know what I'm talking about. Okay? Question? Nope. Next week, we'll be going into 6.1 and 6.2. Okay? Video 6.1 dengan 6.2 dah ada. Saya nak exercise. Saya akan message nanti. Saya nak exercise topic 5 by end of this week. End of this week sebab minggu ni ada UPS 3. So study dulu and so on. And then hujung minggu ni saya nak tutorial topic 5. Okay? Boleh? Soalan? Soalan? Tak ada? Alright. If nothing, then tomorrow you will have your Chemipedia. Make sure you do it well. And then I think Friday you have your UPS 3.
So make sure you prepare for that. If nothing else, and I think that's it. By the way, Amali bincang tak lihat chapter liang?